Well, so let's start with a little interview with Anton. Então vamos começar com uma pequena entrevista com o Anton. Anton, what was the reason why you came to our live training in 2011? Anton, porque é que em 2011 tu te vieste até ao seminário Vida? The reason was to learn about effective methods of evangelism that work in Switzerland. A verdade é que eu ouvi que havia um projeto de evangelização que funcionava na Suíça. I asked a person that I respect a lot. He was the pastor of a church in Zurich for many years. Um pastor que eu respeito muito, um pastor há muitos anos, numa igreja em Zurique. And I asked him, what do you use as methods of evangelism? Because eu perguntei-lhe que método é que ele usava na evangelização. Because I lived back in Ukraine at that time, and we were moving very fast to Western Europe, like mentality-wise, as a nation. Eu vivia na Ucrânia e a mudança para o Ocidente era também uma mudança rápida de mentalidade. And I wanted to have something in my disposal that would be effective when people are getting there and start asking questions. We already have the answers. E eu queria ter ferramentas para poder responder quando me fizessem alguma pergunta nesse sentido. And he told me, you know what, just come for a training and you will learn for yourself. E ele disse-me, vem, assista a uma formação e vais ter a resposta por ti mesmo. Well, that was my initial introduction to Life Seminar. Essa foi a minha apresentação inicial ao projeto de vida. Okay, just to save a little time, then you came to Switzerland in I think it was in summer 11, and then I came to Kharkiv in autumn. It was November, I guess. And then Right. how long did it take from teaching your church for life evangelism till you had seen the first success? Quanto tempo demorou desde que aprendeste relativamente a este projeto e levaste para a tua igreja e ter algum sucesso? As far as I remember right now, it was about a year from the moment. Mais ou menos ano. From the moment we had the teaching with all the small group leaders to the moment we launched our first live seminar. Desde o momento em que nós tivemos uma reunião com os dirigentes dos pequenos grupos até ao momento em que nós lançamos o projeto. And then what was, if you make a summary of your experience with live seminar in your church in Kharkov, what would be the summary? Se pudesses dar um resumo da experiência na tua igreja, do projeto Vida, qual seria esse resumo? I would say I saw live seminar was beneficial both for people in the church and leaders in the church. O projeto foi muito benéfico, quer para a igreja, quer para os líderes dos grupos. Because it equips and fires you up for reaching out and caring for new people. Porque equipa e também dá fogo, um ânimo para trabalhar em equipa. But also it was a great tool to see actually new people to join in the church. Mas foi também muito bom ver novas pessoas que se juntaram à igreja.
And over the years, we had 58 people who came to the church through live seminar and became parts of small groups. Desde então, isto é, desde 2011, 58 pessoas vieram a Cristo através do trabalho do projeto. And 50. they got they got baptized in water and became part of the church, and and quite a few of them they minister to the Lord now. Foram batizados nas águas, tornaram-se membros da igreja e bom número está a ministrar na igreja. And we also tried different, I want to say, different options as for Life Toolbox. E nós também experimentamos diferentes opções no que respeita à caixa de ferramentas da Life. We had also topics of the Life Seminar on Sundays as a campaign. Nós também usamos os tópicos do Seminário Vida na igreja como uma campanha. And before that, before those 5 Sundays, we for 2 months we prayed and encouraged everyone in our church community to invite their friends and bring them to this like special 5 Sundays. E 2 meses antes dessa campanha, nós levamos a igreja à oração e animamos-los a convidar os seus amigos, colegas, conhecimentos a vir à igreja. And also we did what we probably can call now like the classic Life Seminar in a small group. Nós também usamos aquilo que eu posso chamar o uso clássico do Life Seminar, do Seminário Vida, em pequenos grupos. And also I use those 5 topics and we adopted them for a younger generation, and we use them in our like trainings, you can go like summer camp for young people. E também adaptamos para jovens e usamos em acampamentos, em retiros de jovens. And that's something that we also used here in the United States when we moved here almost 5 years ago. É algo que nós também usamos aqui nos Estados Unidos, para onde nos mudamos há 5 anos. We used it with teenagers here. We had like trainings with them for a week, and we would use these 5 topics to present it to them. And also we had a few friends of the teenagers from the church that we invited to the camp, and for them that was the great presentation of the gospel. E também usamos com teenagers, com jovens, em acampamentos, e tem sido uma ótima forma de apresentar o Evangelho. Probably the last thing is that I use these topics to I work in a Christian school here, and we have a service, like a chapel, every week. E a última coisa também que eu posso referir é que aqui onde eu estou é uma escola cristã, e nós usamos isso nas reuniões de capela, nas reuniões de culto da comunidade. And we have students from Asian countries like China, Vietnam, Japan.
E temos estudantes de China, do Vietnã, do Japão, and they come from non-Christian homes. They most of them they come never actually hearing the gospel, e eles vêm de lares que não são cristãos e nunca ouviram praticamente falar do Evangelho. and I was, asking myself this question: how can I share the gospel with them? How can I present the gospel to them? E eu estava a interrogar-me como é que eu posso apresentar-lhes o Evangelho. Because our vision is obviously for them to come to know Jesus. That's the main Yeah. goal why we invite them to study. Porque a nossa visão é levá-los a conhecer a Cristo. É esse o nosso objetivo. I know no better tool than life, so I use this topics to present them at our chapel to the students, and it would make so much sense to them to Eu não conheço, yes, please. não conheço melhor ferramenta do que esta do Life e eu tenho apresentado estes tópicos. It was very understandable for them to receive the message of the gospel through this Eles five receberam muito questions. bem, e eles receberam muito bem, tomaram consciência destas mensagens. Thank you. So that's a summary. Thank you. So much. Thank you so much, Anton. I think it's great that you share with us. Maybe one last question from my side, and then, of course, my friends from Portugal, you are free to ask a question to Anton. Então vai haver uma pergunta agora, a última pergunta do Daniel, e depois de vocês, nós podemos colocar alguma questão também ao irmão Anton Kraft. Podem preparar. My question, Anton, is what would you say, what changed in the attitude of evangelism in the church in Kharkiv when the life training came? Na igreja, na Ucrânia, em Kharkiv, o que é que mudou na forma de encarar a evangelização na igreja? I would say the main thing is the emphasis on the importance of not just proclaiming the gospel, but discipling people. Eu creio que o mais importante foi a ênfase não apenas em proclamar o Evangelho, mas em discipular as pessoas. Because we always believed in the importance of proclaiming the gospel when you share the gospel with somebody. Porque nós sempre acreditamos na necessidade de proclamar o Evangelho e de o partilhar com as pessoas. But many people thought that this is all I have to do. That's all so that's my job. That's what I need to do. Mas as pessoas pensavam que essa era a minha tarefa. É isso que eu devia fazer. But life expanded the understanding of evangelism. Mas o projeto Vida expandiu a visão da evangelização. That it does not end at just proclaiming the gospel, but it actually starts with that. Que não se limita a proclamar o Evangelho, mas de facto esse é apenas o princípio. Because you walk with this person that you share the gospel with, and you help this person to understand, take steps, get closer to Jesus, you answer questions, you do life with this person, and that's the process of discipleship. Porque é importante que a pessoa acompanhe o convidado, que o ajude, que o leve a entender, que esclareça as suas dúvidas. É esse o processo do discipulado. And that has changed the world in our church.
E isso mudou o mundo na nossa igreja. Okay. Yeah, thank you so much, Anton. And Obrigado. I would just say I think this is the most important when you're now considering what could life mean in your church. Eu creio que o mais importante é isto, quando nós estamos a avaliar como seria o projeto de vida na nossa igreja. When I look back, average evangelistic experience, Quando eu olho para trás, e para cada experiência de evangelização, there was always somehow a fear to not see a success. havia sempre o receio de não haver sucesso. And I think for you, it's the most important that you say, if we make disciples, E para nós, o mais importante é isto: se nós fizermos discípulos, we must never be fearful, nós nunca devemos ficar receosos, because sooner or later this will be a success. porque mais tarde ou mais cedo isto vai ter sucesso. So the mind shift is from a successful method Então, a grande mudança é de um método de sucesso to a continuous ongoing discipleship process. para um processo continuado de discipulado. So we see it's already a success if a church member starts to be a good Samaritan and takes the decision to be a companion. Então, o sucesso é, por exemplo, um membro da igreja sentir-se um samaritano e decidir-se a ser um companheiro de alguém na igreja. And then if you help this person to be faithful in the connection to his guest, E se for fiel na conexão à igreja desta pessoa. and it's just a question of time till the Holy Spirit will touch the guest and save him or É her. apenas uma questão de tempo que o Espírito Santo vai levar essa pessoa à salvação. So thank you very much, Anton,